weißt du, was der groß Unterschied zwischen einem Garten und einem Haushalt ist? Im Garten wuchst Unkraut von allein. Im Haushalt wuchst das Chaos von allein. Und du schlafst, vermehren sich die Stubflocken, und die schmutzigen Teller arrangieren ein kleines Fest in der Spül. Ich bin Clara, und ich weiß genau, woven ich sprech, vordreigig, Gerenheit, ich dir nicht, einmal, erqueren können, wie man ihnen bessen, richtig heilt. Ich war dies Frau, die bleich, mit, Essig, gemischt hat, weil ich dacht, mehr hilft mehr. Ich war dies Frau, die ihr roten Socken, mit, den Wagen, Hemden gewaschen hat, und dann frustriert, vor Rosewasch stand. Ich war dies Frau, die, noch 2 Stunden putzen, weil ich erschöpft war, und trotzdem überall, noch Schmutz, sah aber hier, ist die Sache, ich habe gelernt, nicht weil ich plötzlich ein Haus, Sexperten wurde, sondern, weil ich keine andere Wahl hat. Mein Mann ist charmant, lustig, wunderbar, aber argem zu sein, sacken nicht auf. Meine Kinder sind großartig, aber als sie klein waren, haben sie das Chaos perfektioniert, und ich stand da, allein, mit, einem Berg, von aufgebauten, wenn du das hier gerade anhörst, und denkst, ja genau, so fühl ich mich auch, dann bleib bei mir. Den Hut teil, ich mighty, dir 7 Wege, wie du Ordnung, und die Sauberkeit, in deinem Zuhause, halten kannst, ohne dass, deine Familie dir hilft, ohne dass, du dich dabei, völlig erschöpfst, ohne dass du das Gefühl hast, du lebst, nur noch fürs Putzen und, wenn du möchtest, dass ich dir regelmäßig solch praktischen Tipps gebe, dann abonniere, den Kanal, jetzt gleich aktiviere, das kleine Glockensymbol, und drück auf den Daumen, noch oben wenn du dir, ein elegantes und wunderschön, eingerichtetes, Zuhause angestudiert hast, wünsch das hilft, mir enorm, und seit, mir das, ich auf dem richtigen Weg bin. Also, lass uns beginnen. Der erste Weg ist etius die 3 Minuten, Regel nennen, du kennst, das bestimmt, du siehst etius, das erledigt, werden musst, aber du denkst, dir auch das mach ich später. Die Tasse auf dem Tisch, die Zeitung auf dem Sofa, die Jack über dem Stuhl, später wird dann niemals, und die plötzlich hast, du überall klein Chaosinseln, hier ist, mein Regel Jordan, wenn itivos weniger, als 3 Minuten dauert, mach ich sofort keine Verhandeln, keine Diskussion, mit mir selbst. Die Tasse wandert sofort, in die Spülmaschine, die Zeitung, zurück ins Regal, die Jack en den Haken, du denkst, dir Jets Vialicht, Clara 3 Minuten hier, 3 Minuten dort, das summiert, sich doch, ja das stimmt, aber weißt, du, was sich noch mehr summiert, das Gefühl von Überforderung, wenn du bumdens noch Haus kommst und der Büro, Unordnung siehst, das Gefühl, dass du nie fertig bist, das Gefühl, dass dein Zuhause gegen dich arbeitet, die 3 Minuten Regel hat mein Leben wirklich denn sie verhindert, dass ich klein aufgebaut zu großen Bergen stapeln. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe und das schon ist, noch in paar Wochen wird zur Gewohnheit, du machst automatisch, ohne nachzudenken, der Weg ist, das Einrichten von Mini-Routinen, und daher wird interessant, denn viele Menschen denken bei Routinen, an Starplein, und lange, listen. Aber ich red von etwas ganz anderem. Ich red von winzigen Gewohnheiten, die du an beste Hunde Aktivitäten anhängst. Lass mich dir ein Beispiel geben. Jeden Morgen, renn mein Kofi durchläuft, wisch ich die Kuchenabitsblatt, ab das dauert keine Minute. Aber mein Couch sieht den ganzen Tag über ordentlich aus. Jeden Abend, Beveragens bet gi mach ich einen kleinen Rundgang durch das Wohnzimmer, ich sammle ein, was nicht an seinem Platz ist. Kissen, aufschütteln, Fernbedienung, zurücklegen, vielleicht ein Deck, Zusammenfalten, 5 Minuten, nicht mehr, aber der Effekt ist enorm, denn wenn ich am nächsten Morgen die Treppe herunterkomme, begrüßt mich ein aufgeräumtes Wohnzimmer, kein Chaos, kein Susa, nur ein schöner Raum, der mir sagt, Guten Morgen Schien,
dass du da bist, dies Minirutanen sind, wie klein Geschenk, du deinem, Zukunftigen ich magst, du, investorest 5 Minuten, jetzt du undi, du ersparst dir dreigig, Minuten, frustspäter, der Dritt, Weghat, mir ehrlich gesagt, die meist, Arbeit, erspart, das Prinzip, der, Zonenint Belung, ich habe, Jahr damit verbracht, zu versiken, das ganz Haus, an einem Tag, zu putzen, das Ergebnis, ich war erschöpft frustriert, und in der Woche, danach hat, ich keine Energie mehr für irgendetwas, dann habe, ich etwas Intelligentes gemacht, ich habe, mein Haus in Zonen ingeteilt, Montag ist Kuchant, Dienstag ist Betttag, Mittwoch ist Schlafzimmertag, Donnerstag ist Wohnzimmertag, Freitag ist Fleur, und die Eingang, Samstag ist für die kleinen Extraufgaben, Sonntag ist Ruhetag, klein dein Fokoder, aber higher, Eistertrick, en jedem Tag konzentrier, ich mich nur auf dies Einzone, ich putz nicht, das ganz Haus, ich musch nicht, alles perfekt, ich kummer mich diesen innen, bereich, und dann bin, ich fertig, das nimmt so viel Druck weg, denn ich weiß, auch wenn das Wohnzimmer, Hut, Violet, Itivos, Stobig, ist kommt, Donnerstag, und dann kommer ich mich darum, ich muss nicht alles auf einmal machen, ich muss nur, Einzone machen, und weißt du, was das Best daran ist, Jeedzone, bekommt regelmäßig auf Merks, nichts Word vergessen, nichts Word so schlimm das, ich stundenlang, schrubben muss, das ganz System funktioniert, für mich nicht, gegen mich, natürlich, kannst du die Sonnen wenn du ein klein Wohnung hast, kombinest du vielleicht zwei Bereiche an einem Tag, wenn du ein großes Haus hast, teilst du vielleicht ein Zone in zwei Tage auf, das wichtig ist, das Prinzip klein, Oberschober Bereich statt, Oberwaltigendes, Ganzes, der vierte Weg, ist itzvos, das ich zunächst, Unterschieds habe, aber das Innenriesigen, Unterschiedsmatcht, gut Werkzeug, ich erinnere, mich noch, an mein, alten Putzmittel, einbessen, der mehr Stob, aufwirbelt als Jahr, ein Wischma, der überall, schlieren, hinterliu, Putzmittel, die nicht, richtig Granit tun, ich habe, mich jedes Malger gut, jedes Malger duckt, warum, ist das, so schwer, dann habe, ich verstanden, war, nicht ich, waren, die Werkzeug, als, ich mehr innen, ordentlichen Staubsauger, gekauft habe, innen, mit, guter Sogkraft, hat sich als, vernehtart, plötzlich war das, Staubsaugen, hinetortor mehr, ging schnell, war effektiv, ich habe sogar, angefangen, zoomigen, klingt verrückt oder aber ist wahr, und dann, die mich Tucker, niemand hat mir, gesagt wie großartig dies, Dinger sind, sie reinigen, Fenster und Spiegel, ohne Streifen, sie nehmen Staub auf, wie Magneten, sie broschen kaum Putzmittel, ein paar Euro für, ein Set von Centekorn, und ich habe mir Stunden, von Frust erspart, hier ist mein Rat, investier in gut Werkzeug, nicht alle auf einmal sondern, noch en, identifizier welch, aufgab, dich am meisten, nervid undefined das, rich touch Werkzeug, da Fool, hast du Staubuchten, kauf einen guten Staubugel, mit, Oshibarum Griff, hast du Boot en Wishon, schau dir modern Wishistem, bei denen du nicht mehr, mit, einem schweren, Eimer herumtragen, must dies Werkzeug sind, keine Verschwendung, sie sind Investitionen, in den Zeit, den Energie, und die Nerven, der Fundweg, klingt vielleicht seltsam, aber funktioniert, nuts, Worteseiten, wie oft am Tag, wartest, du auf Etivos, der Kaffee braucht, 3 Minuten, der Toaster braucht 2 Minuten, die Mikrowelle lieft, das Wasser kocht anstatt in Fuckner zu warten, nutzig dies Minimumente, wenn der Kaffee durchschlaft, ich die Spülmaschine, AOS, wenn das Wasser kocht, wisch ich den Herd ab, wenn die Mikrowelle, samt, stell, ich 3 Tassen in den Schrank Zurich. Das sind winzige Aktionen, aber am Ende Tags haben sie sich zu etwas Größerem summiert, zu einem aufgeräumteren Zuhause, zu weniger Arbeit später, und die Haie, ist das schon, dies Worteseiten fühlen sich nicht, wie Arbeit NSC,
Fühlen sich wie intelligent, nutzen von Zeit, en ich stehe, so yesoda ich worte so yesoverum. Also nicht die Minute sinnvoll nutzen, ist erstenlich, wie viel man, in 2 Minuten, schaffen kann, wenn man einfach, en der sechste Weg ist das Loslassen von Perfektion. O dieser war, schwer für mich, so schwer, ich habe, jahrelang gedacht, wenn ich schon putzen muss, alles perfekt sein, jede echt, jede Oberfläche, jedes Detail, das Ergebnis, ich war, ständig erschöpft, ständig, unzufrieden, denn Perfektion, ist unglücklich, besonders in einem bewandten Haus, dann habe, ich etwas Entscheidens verstanden, ein Zuhause, ist kein Museum, es ist ein Ort zum Leben. Es ist, ein Ort, wo, Menschen wohnen, essen lachen, manchmal, ein bisschen, und das, ist in Ordnung, jetzt, frage ich mich, was ist das Wichtigste, was muss wirklich, gemacht werden, vielleicht ist es die Küche, weil ich dort kusch, vielleicht ist es das Bad, weil es mich sonst stört, vielleicht ist es das Wohnzimmer, weil ich dort mein Rouge find, ich konzentriere mich auf das Wesentlich, und der Rest, wartet, und weißt du was, die Welt geht nicht unter, wenn ein Zimmer mal einen Tag lang nicht perfekt ist, niemand beurteilt dich, niemand gibt dir Noten, den Wort als Mensch hängt, nicht davon ab, ob du jeden Tag alle Ecken wischt loslassen von Perfektion, bedeutet nicht aufzugeben, es bedeutet, freundlich zu dir selbst zu sein, es bedeutet du, erkennen, dass du den Bestes tust, und manchmal ist den Bestes einfach das nächste und das ist genig. Der siebte Weg ist vielleicht der wichtigste von allen, feier den kleinen Sieg, ich weiß, das klingt kitschig, aber mir zu, wenn du allein für den Haushalt verantwortlich bist, wenn niemand dir hilft, wenn niemand sagt danke dass sie toll aus, dann musst du den eigen Cheerleaderin sein. Wenn ich die Küche fertig geputzt habe, halt ich einen Moment und ich schau mich ich atmen den Duft von frisch geputzten Oberflächen ein. Ich freu mich über das, was ich geschafft habe, wenn ich das Bad gereinigt habe, gern ich mir feierlich einen schönen Kaffee, oder ich setz mich für 10 Minuten hin und die Tuesday gar nicht, ich erken, und das war Arbeit, das war Muhu, und die Chabis gamet, dies kleinen, anerkennen, sind so wichtig, sie geben dir Energie für den nächsten Tag, sie erinnern dich daran, dass du Fortschritt machst, sie zeigen dir, dass die Arbeit einen Unterschied macht, denn sie macht einen Unterschied, ein sauberes ordentliches Zuhause beeinflusst die Stimmung, es beeinflusst den Wohlbefinden, es gibt dir das Gefühl, das du die Kontrolle hast, und das ist unbezahlbar. Also, lass mich zusammenfassen, die 3 Minuten Regel verhindert, das klein Aufgaben zu großen Bergen werden. Mini-Routinen machen Ordnung zu einer natürlichen Gewohnheit, so ninti den Druckweg, als auf einmal machen zu. Gutwuchsog machen die Arbeit schneller, und den genehme Wortzeiten nutzen summiert sich zu erstenlichen Ergebnissen, loslassen von Perfektion gibt dir Frieden, und das Feiern deiner kleinen Siege gibt dir die Kraft weiterzumachen, das sind mein, sie bonweg, sie haben mein Leben verandert, sie haben mein Zuhause verandert, und ich hoffe, sie helfen hoch dir, denn du verdienst ein Zuhause, das dir Freude macht, ein Zuhause, das dich an, ein Zuhause, das sich wie ein Umarmung anfühlt, nicht wie ein weiter Aufgabe auf deiner endlosen List. Ich weiß, dass es Tage gibt, an denen als zu viel ist, Tagen, an denen du denkst, ich schaff das nicht, Tagen, du erschöpft bist, bever du überhaupt anfängst, an diesen Tagen, erlaub dir, nur das Erlerntigst zu tun, nur das, was wirklich nicht werden kann, und dann ruhig dich aus, ohne Schuldgefühl. Ohne das Gefühl zu vestigen den selbst versurg, ist kein Luck. Sie ist ein notwendiger, du musst nicht perfekt sein, du musst nur weitermachen einen Tag nach dem anderen, ein klein Aufgabe nach der anderen, und langsam, Schritt für Schritt, wirst du sehen, wie sich dein Zuhause verwandelt, wie sich dein Gefühl verwandelt, wie sich dein Leben verwandelt. Ich erinnere
mich an die Frau, die ich vor dreigig, Jahren war, die Frau, die nicht wusst, wie man einen Haushalt fort, die Frau, die sich überfort, die Frau, die dacht, sie word is, nicht afan, wenn ich ihr hut, beginnen, kennt, word ich ihr sagen, du schaffst das, is word, nicht ein Volk sein, aber du wirst lernen, du wirst Wege finden, du wirst stärker werden, an die eins Tags, wirst du zurückblicken, an die Stolz, sein auf das, was du erreicht hast, an die das, sage ich jetzt, auch zu dir, du schaffst das, mit diesen sieben Wegen, mit Geduld, mit Freundlichkeit, dir selbst gegenüber, du schaffst das, denn du bist stärker, als du denkst, du bist feiger, als du glaubst, an die du verdienst, ein Zuhause das dich glücklich macht, also welchen dieser sieben Wege wirst du sollst ausprobieren, schreib es mir in die Kommentare, ich lese jeden einzelnen Kommentar, und die ich freue mich immer, von dir zu hören, teil den Erfahrungen, den Fragen, den eigenen Tipps, denn wir sind alle zusammen auf dieser Reise, wir alle versuchen, unser Bestes zu geben und gemeinsam machen wir es besser. Ich danke dir, dass du heute bei mir warst. Ich danke dir für den Zeit, an die ich hoffe, ich konnte dir helfen. Orch nur ein kleines bisschen, denn das ist mein Ziel, dir zu zeigen, dass du nicht allein bist, dass es Wege gibt, dass es möglich ist, ein schönes Zuhause zu haben, auch wenn du es allein machst. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf, sei freundlich zu dir, und denk daran, niemand würde als Haushaltsexperten geboren, auch ich nicht. Wir alle lernen jeden Tag ein bisschen mehr, und das ist das schön daran. Als lieb, den Clara.